IVF या प्रक्रियेमध्ये जन्मला येणारे मूल हे यामध्ये अधिक दोष किंवा दोष होण्याची शक्यता ही इतर जी मुले जन्मला येतात म्हणजे नॉर्मली काही ट्रीटमेंट न घेता येतात त्याचप्रमाणे कॉम्प्लिकेशनचा रेट किंवा त्याचप्रमाणे जन्मजात दोष होण्याची शक्यता होते. म्हणजे IVF या तंत्रज्ञाने मूल राहिल्यामुळे त्याला जन्मजात दोष होण्याची शक्यता ही इतर मुलांपेक्षा जास्त होते असे काही नाही. Why is COVID-19 vaccine being recommended for the pregnant patient? Severe illness because severe illness compared to the non-pregnant patient. So pregnant patient is recommended to have COVID vaccination because she is supposed to getting COVID illness more severely than the non-COVID patient. Preterm birth and other complications and other outcomes including the higher chances of neonatal morbidity and mortality are there. Hence, COVID vaccination is recommended for the pregnant patient. Most of the pregnant patient will have asymptomatic and have milder illness, but their health may be deteriorate and might affect the fetal outcome. Hence, the COVID vaccination is recommended for the pregnant patient. Are there any specific contraindications for vaccinations in pregnancy? There are certain contraindications for vaccinations during pregnancy. Severe allergic reaction to the previous dose of COVID-19 vaccine is contraindication for taking next dose of COVID-19 vaccination. Diagnosed COVID patients cannot take vaccination during the active illness, but they can take vaccine after 8 weeks or 2 months after getting recovered from the illness. Those patients who are diagnosed with COVID-19 and previously received the convalescent plasma, this is another contraindication for COVID-19 vaccination. There are certain patients who have allergic reaction for certain foods and vaccine preservatives. Those are the contraindications. Those patients should not take COVID vaccine. COVID-19 affect the health of a pregnant woman compared with pregnant women who don't have COVID-19. The symptomatic COVID-19 pregnant patient have certain complications or are at increased risk of adverse pregnancy outcome, including admission to the ICU or intensive care unit. If the mothers become critical, then we have to deliver baby early, that is before term, leading to iatrogenic preterm birth and leading to other fetal complications. Preeclampsia-like symptoms are also observed in certain cases of COVID-19. Caesarean section and very rarely death are the certain complications with severe COVID-19 illness in pregnant patients. निवारण ट्रीटमेंटमध्ये किंवा बंधत्वाची समस्या जोडप्यांमध्ये आहे अशा कुठल्या जोडप्यांना IVF किंवा टेस्ट ट्यूब बेबीची आवश्यकता लागू शकते. तर ज्या जोडप्यांमध्ये किंवा ज्या स्त्रियांमध्ये दोन्ही बाजूच्या गर्भनलिका ह्या ब्लॉक असतात, ज्याला आपण ट्यूबल ब्लॉकेज म्हणतो, त्याची अनेक कारणं असतात. इन्फेक्शन असेल, ट्युबरक्युलोसिस असेल किंवा प्रिव्हियसली जर दोन्ही संतती झाल्या असतील आणि दोन्ही मुलं झाल्यानंतर आपण जी मूल बंद करण्याची शस्त्रक्रिया करतो
अशाही काही पेशंट्समध्ये काही अपघाताने जर एखादं मूल दगावलं असेल आणि त्यांना पुन्हा प्रेग्नन्सी राहण्याची इच्छा असेल, अशा पेशंटमध्ये सुद्धा आपण IVF करू शकतो. दुसरा म्हणजे ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस आजार हा वारंवार येणारा आजार आहे. तर ज्या स्त्रियांना ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस असेल त्यामध्ये IVFची आवश्यकता लागू शकते. ज्या स्त्रियांमध्ये स्त्रीबीज निर्मितीची प्रक्रिया ही कमी झालेली असते, म्हणजे AMHची व्हॅल्यू ही 1.5 किंवा 1 असते, त्यामध्ये ओव्हरियन रिझर्व कमी असल्यामुळे लवकरात लवकर प्रेग्नन्सी राहावी यासाठी आपण IVF या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतो. पुरुषांच्या बाबतीत ज्या पुरुषांच्या शुक्राणूंची संख्या किंवा स्पर्म काउंट हा 5 मिलियनपेक्षा कमी आहे आणि मोटिलिटी ही अतिशय कमी आहे, नॉर्मल मॉर्फॉलॉजिकल स्पर्म हे कमी असतात, त्या पुरुषांमध्ये आपण IVF किंवा XC या तंत्रज्ञानाद्वारे प्रेग्नन्सी राहू शकते. PCOD ज्या पेशंट स्त्रियांमध्ये PCOD हा अतिशय जास्त प्रमाणात किंवा सिव्हिअर प्रमाणात आहे, अशांमध्ये आपण ही IVFची ही प्रक्रिया सक्सेसफुल ठरू शकते. आणि वारंवार IUI करूनही 6 किंवा 7 IUI करूनही जर प्रेग्नन्सी राहत नसेल तर त्या जोडप्याने पुन्हा IUI करण्याच्या ऐवजी IVF हा पर्याय निवडला तर त्यांना लवकरात लवकर प्रेग्नन्सी राहू शकते. We thank you for choosing Vivf IVF for your treatment of IVF. So what are the steps involved in the process of IVF or in vitro fertilization? The first step involves the control ovarian stimulation, in which the female partner is given injection at least for 11 to 12 days to get the optimum number of oocytes. The second step involved the ovum pickup. This is a surgical procedure and requires general anesthesia, which is done in the IVF OT, where the resultant oocytes are retrieved with the help of ultrasonography under general anesthesia, and this is done in the IVF OT. The third step involves fertilization. It means here the male and female gamete are put together to form an resultant embryo. This is done by the embryologist in an IVF lab. It can be done by the process of in vitro fertilization or more advanced intracytoplasmic sperm injection, or the process called as ICSI, which is mostly used for the male partner or where the count is very less or motility is very less. The third step involved the transfer of resultant embryo inside the uterus. This is called as the process of embryo transfer. If the resultant embryo are more or the patient have chances of ovarian hyperstimulation syndrome, or the embryo is not synchronous with the endometrium, then these embryos are not transferred and these embryos are stored by the process which is called as vitrification, and these embryos can be thawed in the next cycle when the endometrium is synchronous or when the hormonal level in the female body comes at the normal level. There are certain complications in the process of in vitro fertilization, IVF or test tube baby. Out of that, ovarian hyperstimulation syndrome or OHS is one of the complications where the ovaries increase in size. As you know, we are stimulating the ovary to get the optimum number of oocytes. Sometimes these ovaries get enlarged and patient may experience pain in abdomen, nausea, vomiting, and very rarely acute respiratory distress syndrome, where patients may lead to the respiratory distress and patient may have difficulty in breathing. But this severe form of ovarian hyperstimulation syndrome is very rarely seen in about 5 to 8% of the patient, and mostly for those patients who have polycystic ovarian syndrome or PCOS patient. The other complication
which is, as you know, that home pickup is a surgical procedure. It may lead to bleeding and may require intervention. As this procedure is done under general anesthesia, there are certain complications which are related to the general anesthesia. What is the success rate of IVF treatment? The success rate of IVF treatment per single cycle varies from 45% to 55%. What are causes of failure of IVF treatment? The causes may be failure of oocyte growth in spite of giving injections. This is commonly seen in elderly patients and patients with poor ovarian reserve with low AMH. There are certain patients in where there is failure of fertilization and where the embryo fails to form. This can be seen in patients with severe oligoasthenospermia or severe oligoteratozoospermia. There are two more causes for the failure of IVF: failure of implantation and failure of embryo to grow. This can be seen in the patients with severe endometriosis, severe endometritis, or patients who has been undergone previously for the treatment of tuberculosis. आज आपण IVF या प्रक्रियेविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया. IVF म्हणजे इन विट्रो फर्टिलायझेशन. इन विट्रो म्हणजे आउटसाइड द बॉडी, शरीराच्या बाहेर. म्हणून कॉमन बोलीभाषेत या प्रक्रियेला टेस्ट ट्यूब बेबी असे सुद्धा म्हणतात. यामध्ये 4 टप्पे असतात. पहिला टप्पा हा कंट्रोल ओव्हरियन स्टिम्युलेशन म्हणजे स्त्रीबीजाची निर्मिती. यामध्ये फिमेल पार्टनरला किंवा स्त्रियांना साधारणपणे 12 ते 14 दिवस इंजेक्शन दिली जातात. त्यामुळे ऑप्टिमम नंबर ऑफ oocytes किंवा आपल्याला जितक्या जास्त oocytes किंवा अंडी तयार करता येतील हा प्रयत्न केला जातो. दुसरी प्रक्रिया असते होम पिकअप. या प्रक्रियेमध्ये ही तयार झालेली स्त्रीबीजे आपण पूर्ण बुलेखाली IVF लॅबमध्ये सोनोग्राफीच्या मदतीने शरीराबाहेर घेतो आणि ती एम्ब्रिओलॉजिस्टच्या मदतीने त्याच्यातले मॅच्युअर oocytes आपण सेपरेट करतो. तिसरी प्रक्रिया असते फर्टिलायझेशन किंवा फलनाची. ती IVF किंवा ICSI या प्रोसिजरद्वारे एम्ब्रिओलॉजिस्टच्या मदतीने IVF लॅबमध्ये केली जाते. त्यानंतर तयार झालेला गर्भ हा 3ऱ्या दिवशी डे 3 किंवा 5व्या दिवशी डे 5 हा योग्य प्रकारचा किंवा योग्य वाढलेला गर्भ हा आपण गर्भाशयाच्या पिशवीमध्ये सोडतो. या प्रक्रियेला एम्ब्रियो ट्रान्सफर असेही म्हणतात. जर एखाद्या पेशंटमध्ये जास्त एम्ब्रियो तयार झाले असतील किंवा त्या सायकलमध्ये त्यांचे पिशवीचे अस्तर किंवा एंडोमेट्रियम हे योग्य प्रमाणात तयार झालेले नसेल किंवा ते एम्ब्रियोबद्दल सिंक्रोनस नसेल तर हे गर्भ आपण विट्रोफिकेशन या प्रोसेसद्वारे प्रिझर्व करून ठेवतो किंवा स्टोअर करून ठेवतो. ते पुढील महिन्यामध्ये त्या पेशंटच्या गर्भाशयात आपण सोडू शकतो. IVF किंवा टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रक्रियेमध्ये काही धोके आहेत का? या प्रक्रियेमध्ये काही प्रमाणात कॉम्प्लिकेशन्स किंवा धोका निर्माण होऊ शकतो.
यामध्ये ओव्हरियन हायपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम किंवा OHS या आजारामध्ये स्त्रीबीजाची निर्मिती जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे दोन्ही अंडाशयांना सूज येऊन पेशंटच्या पोटामध्ये पाणी जमा होऊ शकते व पेशंटला उलटी, मळमळ, पोटदुखी यांसारखा आजार होऊ शकतो. क्वचित प्रसंगी ARDS किंवा श्वसनाचा त्रासही पेशंटला होऊ शकतो. परंतु सिव्हिअर फॉर्म ऑफ OHS किंवा अतिजोखमीचा हा जो क्रिटिकल इलनेस म्हणता येईल तो हार्डली 5 to 8% पेशंटमध्ये होतो. आणि हा आजार पर्टिक्युलरली ज्या स्त्रियांना PCOS किंवा PCOD हा आजार आहे यांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसतो. दुसरं कॉम्प्लिकेशनमध्ये ओव्हम पिकअप ही सर्जिकल प्रोसिजर असल्यामुळे आणि आपण ही प्रक्रिया जनरल अनेस्थेशिया म्हणजे संपूर्ण भूल देऊन करत असल्यामुळे या जनरल अनेस्थेशियाचे काही कॉम्प्लिकेशन्स किंवा सर्टन ॲलर्जिक रिॲक्शन्स पेशंटला होऊ शकतात. त्याशिवाय ही सर्जिकल प्रोसिजर ओव्हम पिकअप इन्व्हॉल्व असल्यामुळे काही प्रमाणात रक्तस्राव होण्याची शक्यता असते. परंतु ही सगळी जोखीम किंवा कॉम्प्लिकेशन हे अतिशय कमी प्रमाणात किंवा कमी पेशंटमध्ये आढळतात. IVF या प्रक्रियेचा सक्सेस रेट हा किती आहे तर IVF या प्रक्रियेचा सिंगल सायकल म्हणजे एका सायकलच्या ट्रीटमेंट सायकलचा सक्सेस रेट हा 45 ते 50% आहे. कुठल्या कारणामुळे IVF ही प्रक्रिया फेल होऊ शकते तर ज्या स्त्रियांमध्ये इंजेक्शन देऊनही स्त्री बीज निर्मिती होऊ शकत नाही किंवा ज्यांच्यामध्ये अंडाशयातनं अंड तयार करण्याची ही प्रक्रिया ही थांबलेली आहे किंवा कमी झालेली आहे, ज्या स्त्रियांचे वय हे 36-37 म्हणजे 35 वर्षाच्या पुढे गेलेले आहे, या स्त्रियांमध्ये IVF चे सक्सेस रेट हा कमी प्रमाणात होतो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेरी थँक्यू डॉक्टर राहुल वीर. कारण सगळ्या IVF सेंटरमध्ये तुम्ही बघाल तर काउन्सिलर किंवा सायकॅट्रिस्ट हे नसतात. तिकडे कोण असतात? गायनेकोलॉजिस्ट असतात, एम्ब्रिओलॉजिस्ट असतात. पण वीर IVF सेंटर हे पहिलं पुण्यातलं सेंटर आहे की जिकडे काउन्सिलर अवेलेबल आहे, की जिथे तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी पण सर इतके तत्पर होते की मला अजूनही तो दिवस आठवतो ज्या दिवशी मी सरांना सांगितलं. मी सरांची स्टुडंट आहे. सर आणि मॅम दोघांनी मला शिकवलंय. सो मी जेव्हा त्यांना सांगितलं की मी विमेन मेंटल हेल्थसाठी म्हणजे महिलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मला काम करायचंय आणि मी हे पाहते की इन्फर्टिलिटी हा एक असा स्टेज आहे की ज्याच्यामध्ये खूप भावनिक चढ उतारातून महिला जात असतात, त्यांचे कुटुंबीय जात असतात आणि अशा वेळी त्यांना भावनिक सपोर्ट असणं खूप गरजेचं आहे. मला असं वाटत नाही की सरांनी 1 मिनिटाचा सुद्धा वेळ घेतला हे सांगायला की सविता तू माझ्याकडे यायला लागणार. त्या दिवसापासून आजपर्यंत इन्फर्टिलिटीसाठी सपोर्ट ग्रुप करणं, सपोर्ट ग्रुप म्हणजे जिथे एकसारख्या ट्रीटमेंट मधनं जाणारे महिला आणि त्यांचे पार्टनर्स हे एकत्र येऊन आम्ही त्यांना कशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या भावनांची काळजी घेतली पाहिजे आणि कशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं मानसिक आरोग्य या कठीण काळात जपलं पाहिजे यासाठी मार्गदर्शन केलं. पण ऑफकोर्स सर वॉज द स्ट्रॉंगेस्ट पिलर. त्यांनी नेहमीच आम्हाला एनकरेज केलं की नाही तुम्ही या पेशंटशी बोला, पेशंटना गरज आहे. पेशंट जेव्हा माझ्याकडे बोलतात मी इक्विप्ड नाहीये त्यांचं काउन्सिलिंग करायला, तर तुम्ही असं एकमेव सेंटर मला पुण्यातलं माहितीये की जिकडे काउन्सिलर आहेत. आणि त्या व्यतिरिक्त आज मी थोडंसं वेगळ्या विषयावर बोलणार आहे ते म्हणजे की पहिल्यांदा कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांना. सक्सेसफुली IVF ट्रीटमेंट झाली आणि आता आपण सगळे पेरेंट्स झालो. तर मग पालक झाल्यावर आता IVF ट्रीटमेंट मधनं जाताना एक वेगळी ओढाताण होती, एक वेगळा भावनिक आधार लागत होता. मग आता पालक झाल्यावर काय करायचंय याविषयी सर म्हणाले की तू थोडंसं बोल. तर मी म्हटलं ठीक आहे. मी थोडंसं पालक म्हणजे भौतिक गरजा पुरवणारी व्यक्ती आपल्या मुलांना असं आपण कुठेतरी समजतो आणि आपल्याला असं वाटतं की मुलांच्या सगळ्या गरजा पुरवल्या म्हणजे आपण चांगले पालक झालो. त्यांना आज जर त्यांच्या मित्रमैत्रिणींकडे या पद्धतीचा मोबाईल आहे तर त्याच्यापेक्षा भारीचा फोन दिला म्हणजे मी एकदम भारी आई आहे किंवा बाबा आहे.
तर हा मुद्दा जो आहे तो जोपर्यंत आपण डोक्यातनं काढत नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं की एक चांगलं पालक होण्याकडे आपण लक्ष देणार नाही. सो पालक जो असतो तो फक्त भौतिक सामान पुरवणारं माध्यम नाहीये, तर त्यांना भावनिक दृष्ट्या सुद्धा सुदृढ करणं आणि मनाने सुद्धा सशक्त बनवणं ही पण एक खूप मोठी जबाबदारी पालकांची असते. वयाची पहिली जी 7 वर्ष असतात तेव्हा तुम्ही बघाल की तुमची मुलं ही तुम्हाला सातत्याने ऑब्झर्व करत असतात. त्यांच्यासाठी तुम्हीच आरसा असता की माणसाने कसं असावं याची पहिली शिकवणी हे त्यांचे आई बाबा असतात. सो त्यांच्या आई बाबांकडे बघून ते शिकत असतात की त्यांनी कसं असलं पाहिजे. तर मग आई बाबा जसे असतील तसेच त्यांचे बिहेवियर तुम्हाला दिसणार आहे. सो बऱ्याचदा आपल्याला दिसतं की मुलं हट्टीपणा करतात, जोरात बोलतात. हे काहीच नसतं, हे आपल्याच बिहेवियरचं रिफ्लेक्शन असतं. सो आरसा जितका स्वच्छ असेल तितकं मुलांचं वागणं पण स्वच्छ असणार. सो बोलताना जर आपल्या वागण्या बोलण्यातनं गोष्टी होत असतील तीच तुमची मुलं ऑब्झर्व करतात आणि तेच ते रिटर्न देतात तुम्हाला. सो सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की जजमेंटल राहू नका. जजमेंटल म्हणजे काय की छोट्या छोट्या चुका सुद्धा मुलांनी केलं तर त्यांना क्रिटिसाइज करायला आपण सगळ्यात पहिलं असतो. आपल्याला काय वाटतं की आपण त्यांना नाही सुधारणार तर कोण. नक्कीच पालकांनीच मुलांना सुधारायचं, पण त्याच्या आधी चूक समजून तर घ्या, चूक ऐकून तर घ्या आणि का केलं हे विचारण्यात आपल्याला जास्त महत्व वाटतं ना, की तू असं का केलं, त्यापेक्षा काय याच्या मागचा पर्पज होता, कुठल्या गोष्टींमुळे ही चूक घडली हेही समजून घेणं तितक्याच महत्वाचं आहे. सो जितकं तुम्ही वायला महत्व देता तितकंच व्हॉट हॅपन बिकॉज ऑफ विच युअर चाइल्ड बिहेव इन पर्टिक्युलर मॅनर हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे जाणून घेणं. क्रिटिसाइज करणं अवॉइड करा. म्हणजे काय की छोटी चूक केली की त्यांना तू मूर्खच आहे, गाढवच आहे, तुला हे जमणारच नाही, अवॉइड करा. समजून घ्या की का मुलं चुका करतात. त्यांना कुठलंही लेबल लावणं अवॉइड करा. तुम्हाला क्रिटिसिझम करायचं आहे एकट्यात करा, 4 लोकांच्या समोर नको. तुम्हाला त्यांचं कुठलंही बिहेवियर आवडलं नाहीये नक्की त्यांना सांगा, पण ते घरी सांगा जेव्हा तुम्ही आणि तुमची मुलंच आहे. लोकांच्या देखत त्यांना जनरली क्रिटिसाइज करणं अवॉइड करा. एक कम्युनिकेशन साठी वेळ नक्की काढा. म्हणजे काय की आजकाल आपण काय पाहतो, आई आणि बाबा दोघंही काम करतात. सो मुलांना जो वेळ मिळतो तो सॅटर्डे आणि संडे. मग तेव्हा काय करायचं, बाहेर घेऊन जायचं, हवं ते खायला द्यायचं आणि त्यांना जे हवं ते करायचं. असं करणं म्हणजे तुम्ही मुलांना वेळ दिलेला नाहीये. मुलांना वेळ देणं हे रोजचं काम आहे. जसं तुम्ही स्वतःला रोज वेळ देता तसंच रोजच्या रोज मुलांसाठी वेळ काढणं महत्वाचं आहे. रोज 10 मिनिटं त्यांना विचारा की आज कसं होतं तुमचं, शाळा कशी होती, मित्रांबरोबरचं कम्युनिकेशन कसं होतं, तुम्ही घरी काय केलं, घरातली कुठली गोष्ट तुम्हाला आवडली, कुठली गोष्ट नाही आवडली. मुलांना तुमच्याविषयी काही नाही आवडत आहे हे सुद्धा तितक्याच ओपनली विचारा. प्रत्येक वेळी जस्ट बिकॉज आपण वयाने मोठे आहोत म्हणून आपण करेक्ट आहोत आणि मुलं चुकीचीच आहेत हे इक्वेशन कुठेतरी बदलेल जेव्हा, तेव्हा तुमची मुलं तुम्हाला सांगायला लागतील की त्यांनाही तुमच्या चुका दिसतात. जसं तुम्हाला वाटतं की तुम्ही तुमच्या मुलांच्या चुका तुम्ही सुधाराल, तसं त्यांनाही एक संधी देऊन बघा की त्यांना तुमच्याकडनं काय अपेक्षित आहे, तुमच्या वागण्यात काय अपेक्षित आहे, बोलण्यात काय अपेक्षित आहे. सो डे टू डे लाईफ मध्ये रोज कमीत कमी 10 मिनिटाचा संवाद तरी तुमच्या मुलाशी साधतोय कमी याकडे सातत्याने लक्ष द्या. मग त्याच्यामध्ये त्यांच्या बौद्धिक गरजा कोणाच्या बाजूला पडल्या किंवा कमी झाल्या तरी फरक नाही पडणार आहे. पण वयाच्या 7व्या वर्षापर्यंत त्यांना तुमची भावनिक दृष्ट्या पालक जवळ असणं गरजेचं आहे आणि ते त्यांना सशक्त नागरिक बनवण्यासाठी मदत करतात. तुम्ही जितकी सिव्हिक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो सोसायटीतल्या ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत त्या तुम्ही पार पाडताना जेव्हा तुमची मुलं बघतात तेव्हा तुम्हाला वेगळी उदाहरणं द्यावी लागत नाही की अमुक एक व्यक्ती बघ कसा वागतो, गरज नाही. तुम्ही त्या पद्धतीने वागा, तीच उदाहरणं तुमच्या मुलांना मिळणार आहेत ज्याच्यामधनं ते शिकणार आहेत की मी एक योग्य नागरिक कसं झालं पाहिजे. आय गेस खूप जास्त शिकवत नाहीये मी, पण हे काही महत्वाचे मुद्दे की जे आम्ही बघतो आता. मी जसं महिलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काम करते तसंच मी लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी सुद्धा काम करते. म्हणजे मदर आणि चाइल्ड हे एक फॅमिलीचं खूप महत्वाचं युनिट आहे आणि या अख्ख्या युनिटच्या मानसिक आरोग्यासाठी मी काम करते. हा संवाद जितका सुदृढ, सशक्त आणि हेल्दी असेल तितकं तुम्ही बघाल की तुमची फॅमिली तितकी हेल्दी आहे.
त्यामुळे मुलांचं आणि तुमचं कम्युनिकेशन कसं छान असेल यासाठी मदत घ्या. मदत इज अवेलेबल, म्हणजे ऑनलाईन जसं बाकीच्या गोष्टी आपण सर्च करतो की आज ही आपल्याला कार घ्यायची तर कुठली कार छान आहे त्याचे रिव्ह्यू बघतो, अरे त्यामध्ये कुठलं सिस्टीम आहे, कुठलं ABS आहे, या प्रकारचं प्रोटेक्शन आहे. सिमिलरली ऑनलाईन सुद्धा देर आर सो मेनी पेरेंटिंग टिप्स विच आर अवेलेबल. त्या व्हिडिओज अवेलेबल जे सांगतात की कसं असलं पाहिजे पालकांनी, काय केलं हवं पालकांनी. आपण फक्त एकच मला वाटतं की चाळणी लावून चालतो. आमच्या वेळेस आमच्या पालकांनी आमच्या बरोबर असं केलं होतं, सो मी पण तेच करणार. तो रूल आता कुठेतरी बदलायला लागणार आहे. जसं आपल्या वेळेस शाळा बदलली आहे, शाळा होती तशी आता नाहीये. आपल्या वेळेस जे सामाजिक वातावरण होतं ते आता नाहीये. मग आपल्या वेळेसचे पॅरेंटिंगचे रूल आता मुलांना काढावे. त्याच्यातही कुठेतरी आपल्याला थोडासा आपला दृष्टिकोन बदलायला लागणार आहे. प्रेम तर आपण सगळे मुलांवर करतोच, त्यात काही म्हणजे वाद नाहीये. पण आर किड्स आर नॉट आर ट्रॉफीज. ओके, त्यांनाही दे आर ह्युमन फर्स्ट. सो त्यांनाही त्यांची मनं आहेत, त्यांची व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांच्या भावना आहेत, ते ओळखून त्यांच्याशी वागा. एवढंच मी आज सांगेल. सो तुमचा पालकत्वाचा जो प्रवास आता हा सुरू झालाय तो छान कसा व्हावा यासाठी सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. काही मदत लागली तर वीर हॉस्पिटलला आम्ही सगळे अवेलेबल आहोतच तुम्हाला हेल्प करायला. आणि वन्स अगेन थँक्यू व्हेरी मच वीर सर आणि रोहिणी मॅम फॉर एव्हरी सपोर्ट दॅट यू हॅव गिव्हन टू मी अँड माय टीम. थँक्यू. Today is also our 75th Independence Day. I particularly want to thank you, all my patients, and they are like my family. And Mr. Darvi and Mr. Pawar have come all the way from Malegaon. So thank you. Thanks. तुमचा हा सगळ्यांचा विश्वास आणि प्रेम हे मला आमच्या सगळ्यांनाच वीर IVF आणि स्टाफला उत्तम काम करण्यासाठी सतत एनकरेज करत असतो. आता दीपालीने सांगितलेलं आहे की वाय वी हॅव स्टार्टेड. द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वीर IVF सेंटर इज नॉट टू गेन प्रॉफिट और इट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट वी हॅव स्टार्टेड टू हेल्प द कपल टू cut the IVF cost, because in the corporate sector the IVF cost was too high, as I have experienced, and so I have started the center because we can cut the cost and give equally good amount of facilities, good amount of expertise at a lesser cost. We all know that IVF treatment is a ray of hope for most of the couples, but sometimes the patient's expectation from the treatment and from the doctors are too much. We all know that worldwide the IVF success rate is about 45 to 50% per cycle. Means when you treat a cycle as a per treatment cycle, it is only 45 to 50%. So that when the good news is there, everybody is happy. But how to treat those 50% of the patients whose UPT or beta HCG come out to be negative? So for that, at Vivf Hospital, we have a very good counselor and psychiatric team in the form of Dr. Savita Gaikwad and her colleagues. IVF treatment involves the work of clinician, embryologist, sympathetic and supportive staff. Embryology plays a critical and vital role. So embryology, what do you mean by embryology? See, we are in front, you always see me, but behind that, the IVF main embryology work, it is the creation of the embryo. That embryo has to be a very good, and then the success rate will increase. The embryology part is taken care by Mrs. Sarika Lokhande, who has very good experience of more than 12 to 15 years in the field of embryology, and she gives us a very feedback and very hard working so that we can improve our results day by day. I thank you her for the same. For the andrology, we have a team of Ganesh and Rameshwar who are working for andrology and preparation of IUI, and they also look for the quality control of Vivf IVF lab and IVF OT.
I thank you them for the same. We have a very good team of staff. Right from the reception, Sonal and Pooja are very supportive, sympathetic in attending the patient's call. And also they explain the patient in detail what are the procedures, and they help them and solve their all the queries, specifically during COVID and pandemic period when the patient used to call on phone for their consultation. They are very patient. So as a doctor and as a clinician, we can focus on our treatment. Nursing staff, we are very good team of Vinita, Priyanka and Arpana. See, for me to effectively work, these staff are, they don't know anytime when we call them, they are always ready to help me and our patients. We have very good pharmacy support in the form of Anna Sahib and Dipali, who are ready to give the concession to the patients also, whatever they want. So I thank them for the same. I thank my colleague, Dr. Pritesh, who is a consultant gynecologist. He practices in Sangvi. He has his own hospital, but he is ready to help for me in my obstetric patient also and all other my OPDs. I thank you, Sabita. I thank you, Sarika. We as a team always are trying to achieve our best so that you can achieve your success rate and your dreams. Last but not least, Dr. Rohini, who is anesthetist by profession and my wife, is a strong pillar behind IVF success rate and bringing this dream of Veer IVF to come true. And we have now completed 3.5 years. I take this occasion on 75th Independence Day and World IVF Day to promise you that we all as a team will work hard to achieve your dream of becoming parents. And I also request you to help spread the news of Veer IVF so that more couples will experience the joy of parenting. Thank you very much. समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं बोलूँ. एक्चुअली 15 years of my marriage. 15 साल हो गए थे मेरी शादी को. I can't talk. Thank you, sir. First of all, I would like to thank Veer Hospital and the lady who had suggested me की इकडे एक hospital आहे तिथे तुम्ही तुमचं periods बघा. So I just went the other day and मग तिथे receptionistशी बोलले आणि मग वीर म्हणजे वीर सरांशी बोलायला आले. She explained me how it works, like during periods and then the pregnancy. Everything he explained very nicely. And then later I decided to go for the pregnancy. And तभी भी मुझे इतना डर लग रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है. बट मैम एंड सर उन्होंने इतने पॉजिटिवली मुझे एक्सप्लेन किया था कि हाँ ठीक है, फाइन, जा सकते हैं. एंड सर का अभी भी मुझे एक वर्ड याद है कि तुम्हें सिर्फ प्रेग्नेंट होना है या फिर तुमको एक हेल्दी बेबी चाहिए. बिकॉज आई हैव मेनी कॉम्प्लिकेशंस and I delivered my baby in the 6 months, and during that 6 months it was like hell period. Hell period tha, but I went through the positive energy with the surrounding with doctor, parents and husband. But वो दौर निकल गया and I delivered Rudra. My baby's name is Rudra. So it was very nice experience, and today again I am carrying with no idea, it's a like natural thing. So thanks to doctor, and ma'am. Thank you for all your support. One more role
motherhood one, which is the best one, I feel. Thank you so much. Thank you so much. आम्ही मालेगावचे राहणार आहे, शेतकरी माणसं आहे. आम्हाला याच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. व्यवस्थित हे नव्हतं. दुसऱ्याकडून माहिती मिळाली व इथे काळेवाडीमध्ये मी म्हणून त्याची जागा आहे, तर आम्हाला सांगितल्यावर आम्ही त्वरित तिथं आलो आणि दवाखाना करण्याचा निर्णय घेतला. आल्यानंतर आम्हाला जे डॉक्टर भेटले त्यांनी आम्हाला इतकी काही चांगल्या प्रकारे माहिती दिली की आम्हाला ते जणू देवासारखीच भेटले की आम्ही 5 वर्षापासून खूप दवाखाना करून थकलो होतो. दवाखान्याबद्दल आम्हाला काही गुण लागत नव्हतं. आम्ही 1-1.5 वर्ष पुण्यामध्ये गुण करून काही ना कामधंदा करता येत आम्ही दिवस काढले, 3 दिवस कष्ट करून आणि दवाखान्याची पूर्ण ट्रीटमेंट केली. आणि त्या दवाखान्यामध्ये आम्हाला सरांकडून इतका काही गुण व्यवस्थित मिळाले की आम्हाला 6 महिन्यातच गुण लागला आणि आम्हाला खूप आनंद झाला. त्याबद्दल आम्ही सरांचे खूप खूप आभारी आहेत. कारण की आम्ही जर या दवाखान्यात नसता आलो तर आम्हाला आज पण काही असं म्हणजे माता पिता होण्याचं काही भाग्य मिळालं नसतं आणि आम्ही आज पण असा कष्टच राहिलो असतो. त्याबद्दल आम्ही दवाखान्याचा सरांचं सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून आभार आहे. Good afternoon, everybody. Respected Rahul sir, Rohini ma'am, and panel members. I thank you so much for bringing happiness in my world and in my family's world. We actually IVF ही ट्रीटमेंट जनरली अवेअरनेस नसतं लोकांमध्ये आणि नव्हतं पण जेव्हा बिफोर 3 years when I discussed with my friends and all. But already after 6 years of marriage, it was so much of pressurization on my, being a mother and being parents. Now what to do? Then I got my reference, friend's reference of Rahul sir, and when I visited him very first time, I was with, with too many of insecurities, some kind of fear, some kind of confusion. Is that what kind of treatment is this? How am I going to be a mother? तर ते सगळं सरांनी एवढं नीट एक्सप्लेन केलं, इतकं छान समजवलं आणि इतकं एक ट्रस्ट बिल्ड झालं फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग इट सेल्फ की ती ट्रीटमेंट आणि तो प्रेग्नन्सी पिरियड इतका स्मूथ झाला की कळलं पण नाही की ती IVF ट्रीटमेंट केली असेल मी. आणि इतकं स्मूथली सगळं झालं. अँड आफ्टर शी वॉज बॉर्न आय डोंट मला कोणी आठवलं नाही माझ्या लेबर रूम मध्ये, पण सर मला आठवले. इट वॉज 9:30 ॲट नाईट आणि मी ह्यांना म्हटलं की आधी सरांना फोन करा दॅट वी हॅव बेबी गर्ल नाव अँड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, हिज फॅमिली रिलेशन. म्हणजे जे काही एक सपोर्ट होता त्यांचा आणि खूपच छान ट्रीटमेंट मला मिळाली सरांकडे आणि एक ट्रस्ट बिल्ड झाला. वी आर सो हॅपी अँड आय हॅव रेकमेंडेड माय मेनी ऑफ द फ्रेंड्स फॅमिलीज अबाउट हिज work, his IVF center now, so everybody is like too happy. And I thank sir and all his team, all his staff members are too cooperative, too good. I don't feel like I'm talking with some nurse or receptionist or in a medical. I feel so friendly with all of them. Thank you so much, sir. Thank you so much. जर आपल्याला काही विशिष्ट कारणं सापडली तर त्याप्रमाणे आपण उपचार करतो पुरुषांच्या वंध्यत्वाबाबत. जसे की एखाद्या पुरुषामध्ये डायबिटीज किंवा थायरॉइड किंवा हायपरटेन्शन असेल तर त्या स्पेसिफिक आजाराविषयी ट्रीटमेंट केली जाते. तसेच आहार आणि व्यायाम तसेच मानसिक आजारासाठी त्याला काही औषधं दिली जातात. त्याचप्रमाणे ध्यानधारणा, मेडिटेशन यामुळे वर्क आणि लाईफ बॅलन्स करण्यासाठी या पुरुषांमध्ये त्यांना मदत केली जाते. व्यसनांमध्ये दारू, तंबाखू, गुटखा या व्यसनांचा बंद करण्यासाठी त्यांना समुपदेशन केलं जातं व त्यांना मदत केली जाते. तसेच काही सर्जिकल करेक्टेबल कॉजेस असतील जसे की हायड्रोसिल ग्रेड 4 हायड्रोसिल असेल किंवा
हायड्रोसिल असेल किंवा व्हेरिकोसिल ग्रेड 4 व्हेरिकोसिल असेल तर त्यावरील उपचार हे शस्त्रक्रियेद्वारे केले जातात. काही पुरुषांमध्ये शुक्राणूंचे प्रमाण हे बिलकुल नसेल किंवा 0 असेल, त्याला आपण अजूस्पर्मिया म्हणतो, आणि त्यांच्या टेस्टीज ह्या काम करत असेल, जसं की हे आपण जर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन आणि टेस्टिक्युलर साईज हे जर योग्य असेल तर टीसा किंवा पिसा दॅट इज परक्युटेनस इपिडिडर्मल ऍस्पिरेशन या मायक्रोसर्जिकल टेक्निकद्वारे आपण शुक्राणू हे टेस्टीज किंवा इपिडिडॅमस मधनं रिट्राइव्ह करू शकतो आणि ते फ्रीज करून ठेवू शकतो, की जे आपल्याला पुढील इक्सी किंवा IVF या तंत्रज्ञानाने अशा पुरुषांबाबतीत प्रेग्नन्सी राहू शकते. नमस्कार. आज आपण पुरुषांमधील वंध्यत्वाच्या कारणांचे उपचाराबद्दल माहिती घेणार आहोत. एकूण वंध्यत्वाच्या कारणांपैकी साधारणपणे 40% कारणे ही पुरुषांमधील येणाऱ्या वंध्यत्वांमुळे होत असतात. तर पुरुषांमध्ये कुठल्या कारणांमुळे वंध्यत्व निर्माण होऊ शकते? सर्वप्रथम वीर्य किंवा सीमेन हे टेस्टीज, तसेच प्रोस्टॅटिक ग्लॅन्ड्स, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आणि कुपर्स ग्लॅन्ड या ग्रंथीतनं होणाऱ्या स्रावांपासून तयार झालेले असते. त्यामुळे या ग्रंथींमध्ये अथवा टेस्टीजमध्ये काही आजार निर्माण झाल्यास वीर्यांमधील शुक्राणूंची संख्या आणि हालचाल ही कमी होऊ शकते व वंध्यत्वाचे निर्माण होऊ शकते. यांपैकी जंतू संसर्ग हे अतिशय महत्वाचं कारण आहे. सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस, ट्युबरक्युलोसिस आणि क्लेमायडिया इन्फेक्शन यांमधून या ग्रंथींचा जंतू संसर्ग होऊन शुक्राणूंची हालचाल आणि संख्या ही कमी होऊ शकते. पुरुषांमध्ये आता तरुण वयातच आढळणारा डायबिटीस, ब्लड प्रेशर या आजारांमुळे शुक्राणूंची संख्या आणि हालचाल ही कमी होऊ शकते. मानसिक आजारांबद्दल चालू असणाऱ्या औषधोपचारांमुळे सुद्धा शुक्राणूंची संख्या तसेच हालचाल ही कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे बदलणाऱ्या जीवनशैलीमुळे शुक्राणूंच्या हालचालीवर आणि संख्येवर परिणाम होऊ शकतो. अनियमितपणे झोप, तसेच लॅपटॉप व मोबाईल या साधनांचा जननेंद्रियांचा अतिशय जवळचा संपर्क जास्त वेळांमुळे ही टेस्टीजचं तापमान वाढून शुक्राणूंच्या संख्येवर तसेच हालचालीवर परिणाम होऊ शकतो. व्यसने जसे की दारू, तंबाखू, गुटखा इत्यादी व्यसनांमुळे शुक्राणूंची हालचाल आणि संख्या कमी होऊन वंध्यत्व निर्माण होऊ शकते. आता आपण पुरुषांमधील लक्षणं, वंध्यत्वावरील कुठली लक्षणे असतात की ज्यामध्ये आपल्याला डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता वाटू शकते? लघवीला वारंवार जळजळ होणे, संबंध झाल्यानंतर किंवा संबंध होत असताना लघवीच्या ठिकाणी किंवा लिंगाच्या ठिकाणी होणारी जळजळ, तसेच पांढरा स्राव यामुळे आपल्याला जंतू संसर्ग आहे असे आपण निदान करू शकतो व त्वरित तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतो. तसेच शरीर संबंध करण्याविषयी अनुत्सुकता राहणे, तसेच लिंगाला ताठरपणा न येणे याही कारणं आढळल्यास किंवा अशी लक्षणं दिसल्यास आपण डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतो. अंडकोश किंवा टेस्टीजच्या भोवती त्याची साईज मोठी झाल्यास किंवा संबंध येताना टेस्टीजच्या जागी दुखत असल्यास किंवा पेन होत असल्यास आपण तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकता. ही जी काही लक्षणे आपण सांगितली ही आपण थोडक्यात लक्षणे सांगितली आहेत. ही लक्षणे आपल्याला दिसून आली तर आपण तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकता. पुरुषांमधील वंध्यत्वासाठी आपल्याला कोणत्या तपासण्या किंवा चाचण्या करणं आवश्यक असतं? सर्वप्रथम बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन आणि जंतू संसर्गाच्या तपासण्या जसे की हिमोग्राम, युरिन रुटीन मायक्रोस्कोपी, HIV, VDRL, ऑस्ट्रेल अँटीजन आणि HCV या तपासण्यातून आपल्याला जंतू संसर्ग आहे की नाही याचा आपल्याला खुलासा होऊ शकतो. तसेच पुरुषांबाबतीत अतिशय सोपी तपासणी आहे की जिला आपण
सिमेन अनालिसिस किंवा धातूची तपासणी किंवा वीर्याची तपासणी असे म्हणू शकतो. ही तपासणी करण्यासाठी 3 ते 4 दिवस शरीर संबंध न ठेवता आपण डॉक्टरांना किंवा प्रयोगशाळेत जाऊ शकता व आपल्या धातू किंवा सिमेन अनालिसिस साठी देऊ शकता. सिमेन अनालिसिस मधनं आपल्याला सिमेनची व्हॉल्यूम तसेच शुक्राणूंची संख्या, हालचाल या गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो. तसेच जे काही फ्रुक्टोज किंवा दुसरे काही ऍक्सेसरी ग्लँड्स असतात पुरुषांच्या, त्याच्यामध्ये काही प्रमाण आहे का ह्या वीर्याच्या तपासणीमधनं आपल्याला समजू शकते. जर अंडकोशाची साईज किंवा टेस्टिसची साईज ही कमी असेल किंवा टेस्टिसला सूज आली असेल, स्क्रोटमला सूज आली असेल तर स्क्रोटल सोनोग्राफी ही आपल्याला करता येऊ शकते. त्याद्वारे हायड्रोसिल किंवा व्हेरिकोसिल इत्यादी आजारांचा आपल्याला उलगडा होऊ शकतो. काही हार्मोनच्या इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत ज्या अतिशय महत्वाच्या आहेत, जसे की फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, टेस्टेस्टेरॉन, त्यामध्ये फ्री टेस्टेस्टेरॉन, डायबिटीससाठी ब्लड शुगर लेवल, HbA1c, थायरॉइड हार्मोन. या हार्मोनच्या तपासणीमधून आपल्याला स्पेसिफिक कारणांचा उलगडा होऊ शकतो की ज्या कारणांमुळे आपल्याला वंध्यत्वाची ट्रीटमेंट ही योग्य प्रकारे करता येऊ शकते. कि हम इस पीसीओडी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इन द सेंस जैसे 15 की एज से या जो भी हमारे पीरियड्स के टाइम रहता है विच इज अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसी से वी हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर प्रिवेंशन. Right, so how to do the prevention? So make sure that you don't follow definitely a sedentary lifestyle. So follow everyday walking, that is at least a 30-minute walking is required. That itself will help to maintain the weight. Secondly, every day try to follow yoga. So again, yoga is going to maintain your body weight. Thirdly, I don't tell you to follow a strict diet, but definitely avoid the junk foods, avoid the fatty food like oil and वनस्पति और जैसे आजकल का पिज्जा, बर्गर जो बाहर के खाने में बहुत सारा फैटी कंटेंट रहता है जिससे हमारा वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उसको पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ अवॉइड उसको कम क्वांटिटी में खाएंगे तो अच्छा रहेगा. Follow as much as possible green leafy vegetables, because of the high fiber green leafy vegetables will be helping you to decrease the calorie intake, right? As much as possible decrease the intake of milk and the dairy products, so even that itself will also decrease the calorie intake. So in short, you have to follow a high protein, high fiber and high vitamin content food. So that was a prevention part. So thank you everyone. I hope you like my videos. So for more information, you can visit our website, and for also consultation, you can come to Vivf Center at Kalewadi. Thank you. So hello everyone, this is Dr. Priyanka Virvate, consultant gynecologist and fertility specialist at Vivf Center. So today we are going to have a detailed information about PCOD. So today around 60 to 70% of the girls are actually having the problem of PCOD. So exactly what is PCOD? So PCOD is nothing but it's a polycystic ovarian disease. So poly, as definitely that means many, cystic, the ovary which is there is having many cysts instead of the ovulation, and disease or a syndrome. It is a mixture of many symptoms. So thank you everyone. I hope you like my videos. So for more information, you can visit our website, and for also consultation, you can come to Vivf Center at Kalewadi. Thank you. So hello everyone, this is Dr. Priyanka Virvate, consultant gynecologist and fertility specialist at Vivf Center. So today we are going to have a detailed information about PCOD. So today around 60 to 70% of the girls are actually having the problem of PCOD. So exactly what is PCOD? So PCOD is nothing but it's a polycystic ovarian disease. So poly, as definitely that means many, cystic, the ovary which is there is having many cysts instead of the ovulation, and disease or a syndrome. It is a
a mixture of many symptoms. So thank you everyone. I hope you like my videos. So for more information, you can visit our website, and for also consultation, you can come to Vivf Center at Kalewadi. Thank you. Coming to the reasons why does this occur. So why does this occur is definitely it is like a multifactorial disease. It is not one reason which is responsible for PCOD. It is something which is multifactorial. So now, multifactorial means what? It is something related to your lifestyle, which can be a sedentary lifestyle leading to weight gain, or it can be a genetic problem. So it is very important that a mother who is having a PCOD can transmit the same kind of genes to the daughter. So as a result, even the daughter can have a component of PCOD. So it becomes important that a mother should follow a healthy lifestyle right from her youth. So other reasons being genetic problems. So thank you everyone. I hope you like my videos. So for more information, you can visit our website, and for also consultation, you can come to Vivf Center at Kalewadi. Thank you. What are the symptoms that a PCOD patients can have? So nowadays we see many patients coming to our clinic with the symptoms of hair fall, with the symptoms of acne, irregular periods, and the weight gain. So as a result, these symptoms are definitely very worrisome for youngsters because it's definitely going to impact their physical appearance, and definitely will have an impact on their psychology too. So now, what are the various prevention factor that we can do for this PCOD? So yes, definitely a preventive factor. The first comes to our mind is weight loss. So how to do a weight loss? Weight loss definitely can be the various factors that we can impact. So definitely you can do a regular exercise. So what does the exercise means? A minimum of 30 minutes of walking every day itself can lead to a weight loss. So weight loss cannot be done a single day or 2 days. Definitely there should be a persistent effort to decrease the weight. Like in a minimum of 3 to 6 months, you will find the changes. Secondly, coming to the diets, definitely I don't tell you to follow a definite diet of avoiding everything in the food. I would advise you to decrease the intake of the food which are high calories, like decrease the oily food, decrease the junk foods like sandwich pizzas, decrease the intake of heavy fatty foods, decrease the intake of milk and milk products. So this high calorie food itself lead to your weight gain. So in short, if you increase the weight, that in turn is going to increase our androgens, and in case of the androgens increase, this androgen, which is nothing but a testosterone, is going to impact on your insulin. So what does the insulin does? So this insulin is actually controlling and regulating our blood sugar level. So in case if our sugars are not under control, indirectly in future the PCOD patients are highly susceptible for diabetes, highly susceptible for dyslipidemia, that is high cholesterol. So in case if the patient's cholesterol is on the higher side, so that impact can have on your heart also. So as a result, prevention is always better than a cure. So I would advise, so in case you don't want any symptoms of PCOD or you don't want any complications of PCOD, so coming to the complication, definitely for females, it can even lead to infertility, because in PCOD we don't have a normal ovulation happening. So because of that, the ovulation is impacted, definitely it will not result in pregnancy. So following a healthy lifestyle with weight loss will cure your PCOD to some extent. But the patient with weight loss who are not able to achieve the goals of pregnancy can definitely consult the nearest gynecologist and take the treatment for that. And I would advise the people to not think PCOD as a disease. Definitely it is something which is because of the changes happened in our normal lifestyle. Okay, so don't think that it is a disease. Just make sure that you follow a healthy lifestyle, and will make changes in your life.
So thank you for watching this video. I hope you like the video. For any queries, you can contact us on our website, and for any consultations related to your infertility, any PCOD issues, you can visit always our clinic. Thank you. कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस, पीसीओडी से होता क्या है. सो अभी कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली तीन तरह के होते हैं. पहले हमारे यंगस्टर्स में, सो कमिंग टू एन यंग एज बिटवीन 15 to 20 तक समझ लीजिए. सो उस एज में डेफिनेटली उनके फिजिकल फीचर्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. सो इन शॉर्ट उनका वेट गेन होना, बहुत सारे एक्नीज आना, हेयर फॉल होना, डेफिनेटली दे विल गेट द इरेगुलर पीरियड्स. सो इस रीजन से उन लोगों में बहुत सारी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकती है, राइट. सो नाउ कमिंग टू द पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी. सो जैसे कि उनके पीरियड्स इरेगुलर रहने की वजह से अंडे नहीं बन पाते. सो अंडे नहीं बनते एग्जैक्टली उसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी हो जाती है. सो इन टर्न दे विल बी सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी. सो दैट इज वन थिंग. सो उसके अलावा अगर हम जानना चाहेंगे कि हमारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, so definitely PCOD की वजह से the people can suffer from even diabetes, because PCOD में एंड्रोजन्स हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन एक जो हार्मोन रहता है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, वो हार्मोन की रेजिस्टेंस होने की वजह से डेफिनेटली पेशेंट्स कैन सफर फ्रॉम डायबिटीज. सो एज अ रिजल्ट इवन उनके लिपिड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस रहते हैं. यस, इन शॉर्ट दे कैन सफर फ्रॉम डिसलिपिडीमिया. सो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो पीसीओडी लोगों में हो सकते हैं. सो यस, नो, सो थैंक यू एवरीवन. आई होप यू लाइक माय वीडियोस. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can visit our website, and for also consultation you can come to Vivf Center at Kalewadi. Thank you.